हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माई चैनल। आज আমি আর্ট করব শুধুমাত্র ছোট্ট সোনামণিদের জন্য মোটু পাতলু। তোমরা যারা সহজে মোটু পাতলু আর্ট শিখতে চাও আজকের ভিডিওটি শুধুমাত্র তাদের জন্য। চলো শুরু করা যাক। এই আর্টটি করার জন্য আমার প্রয়োজন একটা পেন্সিল কাটার, একটা রাবার, রেড কালার, অরেঞ্জ, ব্ল্যাক, পিস, ইয়েলো, ব্রাউন, হোয়াইট এবং একটি পেন্সিল। প্রথমে পেন্সিল দিয়ে আর্ট করে নেব, পরে কালার করব। এর জন্য প্রথমে আমি ব্লু আর্ট করে নিচ্ছি, এরপর আমি চোখ আর্ট করব। এবার মটুরিয়া বড় মসজিদটা আর্ট করে নেব। মাথা আর্ট করা হয়ে গেছে, এখন কান আর্ট করব এবং পিছনের একটু চুল আর্ট করে নেব। এখন হাত এবং জামা একসাথে আর্ট করে নেব, পুরো আর্টটাই কমপ্লিট করে ফেলবো একেবারেই। এখন পাতলুকে অ্যাড করবো, এর জন্য সর্বপ্রথমে চশমা দুটোই আমি আগে অ্যাড করে নিব এবং চশমার ভিতরে চোখ অ্যাড করব আর উপরে ব্রু অ্যাড করব। যেহেতু এরা দুজনেই টাকলু, এই জন্য আর্ট করাটা খুবই সহজ। এবার মোটুর মতো হাত এবং জামা, প্যান্ট একসাথে সবগুলো আর্ট করে নেব। আর্ট করা কমপ্লিট, এখন আমি কালার করব। আর প্রথমে আমি কালো রংটা ব্যবহার করতেছি।
মুখ এবং হাতের জন্য আমি পিচ কালারটা ইউজ করব। কিছু কিছু জায়গায় আমি ব্রাউন কালারটা ইউজ করতেছি, কারণ ছবিটা স্পষ্ট এবং সুন্দর করে তোলার জন্য কিছু কিছু জায়গায় এটা ব্যবহার করতে হবে। এখন মোটুর জামার কালার করব, এজন্য ব্লু কালারটা এবং রেড কালারটা আমি ইউজ করব। এবং পাতলুকে আমি পরিয়ে দিচ্ছি ইয়েলো কালারের জামা। পাতলুর প্যান্টের জন্য অরেঞ্জ কালারটা ইউজ করব। ছোট্ট সোনামণিরা, তোমাদের কাছে কেমন লাগলো আমার আর্ট অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবে, আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে। ধন্যবাদ সবাইকে, বাই বাই।